Welcome to Let Us Start Educational Channel. Today we discuss about representation of angle between the vectors. Representation of the vectors. What we discussed in our last class. In our last class we discussed that suppose that A is a vector. It is represented as A bar. It is represented as A bar. Next one is, what does it mean? It is the magnitude of the vector. Modulus of A bar, or A means we are calculating or they are giving the magnitude of the vector. Next thing is, we discussed different vectors. Unit vector. Unit vector means whose magnitude, a vector whose magnitude is 1 is called unit vector. Suppose that A is a vector. Its unit vector is represented as A cap. Represented as A cap. We call this symbol as cap. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. Unit vector is represented with A cap. So suppose that A bar is a vector. Calculate unit vector of A bar. A bar is equal to, A cap is equal to A bar by modulus of A bar. Modulus of A bar. This is unit vector. It is a dimensionless physical quantity. Unit vector is a dimensionless physical quantity. Next one is null vector. We discussed this with one example. An object is thrown in upward direction. At its final position, its velocity is 0. That means its magnitude is 0 and it has particular direction, that is upward direction. It is represented as like this 0 bar. It is represented as like this null vector. So next is orthogonal vectors or orthogonal unit vectors. Orthogonal unit vectors. So I cap, j cap, k cap. These are all perpendicular to each other. Suppose that this is x direction, this is y, this is just z. We well known about this. So in x coordinate, I cap is the unit vector. In y coordinate, j cap is the unit vector. Z coordinate, k cap is the unit vector. We call this as orthogonal unit vectors. Suppose that A bar is a vector. Its value is given as 2i cap plus 3j cap plus 4k
cap. Here I cap represents x coordinate. Here y cap, j cap represents y coordinates. Here k cap represents, this is z coordinate. So in last class we discussed about different types of coordinates. Now in this session we will discuss about angle between vectors. So remember two things here. One is, whenever you measure angle between two vectors, tail to tail or head to head of that vectors coincide. Tail to tail or head to head. Suppose that A is a vector, B bar is a vector. Now let us find out the angle between these two vectors. This is wrong. Why this is wrong? Whenever you are measuring the angle between vectors, the tail and vector of one tail is coincide with the tail of one vector is coincide with the tail of another vector, or head of one vector is coincide with the head of another vector. That is the rule when we are measuring the angles. So this is wrong. So which one is correct? If the two vectors are like this, so this is only correct order for measuring angle, like this. A bar, B bar. So condition is tail to tail of vector coincide or head to head of a vectors coincide. Then only we can measure the angle between the vectors. మరి అన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనకి టైల్ కానీ హెడ్ కానీ కోయిన్సైడ్ అవుతాయా? అవి ఉంటాయా? మరి అట్లా అవ్వనప్పుడు మనము ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ suppose that vector A bar this is vector B bar. ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలి? ఇది ఏ బార్, ఇది బిఆర్. యాంగిల్ని మెజర్ చేయమని ఇచ్చారు. మనం ఎలా మెజర్ చేయాలి? ఇలా కనుక మెజర్ చేస్తే అది రాంగ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే బి బార్ని ఇట్లానే ఉంచి ఏ బార్ని ప్యారల్గా మనం ఇటు మూవ్ చేయాలి, ఇట్లా. సో దిస్ ఈస్ ఏ బార్. నౌ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ టు మెజర్ ది యాంగిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ the first case. Second case is this is A bar, this is B bar.
find out the angle between the vectors. How can you find out here? ఏం చేయాలని చెప్పుకున్నాం? ఫస్ట్ యాంగిల్ని మెజర్ చేయాలి అంటే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కండిషన్ ఏంటి? హెడ్ టు టెయిల్, హెడ్ కానీ టెయిల్ టు టెయిల్ ఆఫ్ వెక్టార్ కానీ కోయిన్సైడ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనము ఏం చేస్తాం? ఏ బార్ని ఇలానే ఉంచేసి ఈ బి బార్ని మనం ఏం చేస్తాం? ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే బి బార్ ఏ బార్. సో like this you can attach tail to tail or head to head. Next thing is, so for measuring angles between vectors, first condition is can attach tail to tail or head to head of vectors. Next, second one is second condition is, suppose that A bar is a vector, B bar is a vector. మనము యాంగిల్ని ఇలానే మెజర్ చేస్తాం, కానీ ఇట్లాగా ఎందుకు మెజర్ చేయము? ఇలా కూడా ఏకి బీకి మధ్య యాంగిల్ వస్తుంది కదా, అంటే ఎప్పుడు కూడా మనము షార్టర్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి, స్మాల్ యాంగిల్. shorter or small angle, shorter angle or small angle ni manamu calculate cheyali. So this is the next point. Next thing is, యాంగిల్ని మెజర్ చేసేటప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కనుక ఉంటే కనుక, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మన క్లాక్ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కనుక మనం యాంగిల్ని తీసుకునే పని అయితే దాన్ని మనము పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. ఆ యాంగిల్ని మనము పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో యాంగిల్ మనము పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. అట్లా కాకుండా దిస్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, క్లాక్ రొటేట్స్ లైక్ దిస్. ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ we take this as negative, take this as negative. యాంగిల్ మనము క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటేనేమో నెగిటివ్గా తీసుకుంటాము, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటామేమో పాజిటివ్ యాంగిల్గా మనము తీసుకుంటాము. సో యాంగిల్ని మెజర్ చేయాలి అంటే ఏమేమి కండిషన్స్ చెప్పుకున్నాం మనము? టెయిల్ టు టెయిల్ అటాచ్ అవ్వాలి, లేకపోతే హెడ్ టు హెడ్ అటాచ్ అవ్వాలి అనే డిఫరెంట్ కండిషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టూ వెక్టార్స్ని తీసుకున్నాం మనం, ఏ బార్ బి బార్.
this is A bar, this is B bar. ఇవి ఏం వెక్టార్స్. వీటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలాగా ఉంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్, డైరెక్షను సేమ్. ఇవి ప్యారలల్ వెక్టార్స్. ఈ వెక్టార్స్ ఏంటివి? ప్యారలల్ వెక్టార్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ A bar, B bar. These two are parallel or not? Yes, these two are also parallel vectors. They are moving in the same direction, but their magnitude is different. These two are parallel vectors? No, these two are not parallel vectors, not parallel. మరి ఈ ప్యారలల్ వెక్టార్స్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? యాంగిల్ 0 degrees. ప్యారలల్ వెక్టార్స్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 0 degrees. అట్లానే పర్పెండిక్యులర్ వెక్టార్స్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత? పర్పెండిక్యులర్ వెక్టార్స్ అంటే 90 degrees. యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. సో 2 వెక్టార్స్ ప్యారలల్గా ఉంటేనేమో వాటి మధ్య యాంగిల్ 0, పర్పెండిక్యులర్గా ఉండే యాంగిల్ 90 degrees. Now let us tell this. A bar both have same magnitude, but the only difference is in their direction. These two are anti-parallel. These two are anti-parallel vectors. Suppose that x coordinate, y axis, z axis తీసుకుందాం. ఇందులో xకి yకి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ 90 degrees. దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. మనం నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాం. నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే అప్పుడు వచ్చేసి యాంగిల్ ఎంత? 180 degrees. That means they are opposite to each other. They are opposite to each other. So then the angle between the vectors is 180 degrees. Suppose that A bar is a vector. This is B bar. Find out the angle between A bar minus B bar. A bar and minus B bar. How can you calculate this angle? A bar is like this. So minus B bar means extend like this. This is minus B bar. This is minus B bar. Suppose angle here is theta. This angle is 180 minus theta. 180 minus theta. So this is the representation of the angle. So some problems are given here on the angles. Simple examples. A bar, B bar, C bar are shown in figure. Find the angle between A bar and B bar and C bar, A bar and C bar.
ఫస్ట్ మనము ఏం చెక్ చేయాలని చెప్పుకున్నాము? ఈ వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత అని మనల్ని అడుగుతున్నారు. ఏం చెక్ చేయాలని చెప్పుకున్నాము? ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనకి ఏ బార్ అని ఒక వెక్టార్ ఇచ్చారనమాట. మనము ఎలాగా మెజర్ చేయటం అంటే ఒకసారి చూడండి. A bar makes an angle of 30 degrees. Vector B bar makes an angle of 30 degrees. మనం యాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయాలి కేర్ఫుల్గా. Here C bar makes an angle of 45 degrees. So the diagram is this is X. This is A. This is B. This is C. So let us draw this. This is X coordinate. A bar makes an angle of 30 degrees. Next one is B bar. Makes an angle of 30 degrees. Next one is C bar. C bar makes an angle of 45 degrees. This is 45. This is 45. So find out the angle between A bar and B bar. ఏ బార్కి బి బార్కి మధ్య యాంగిల్ మనము కనుక్కోవాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది ఏ బార్, ఇక్కడ 30 degrees, ఇది బి బార్, ఇక్కడ 30 degrees. యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది మొత్తము? యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఈస్ 30 + 30 60 degrees. Next one is angle between B bar and C bar. This is X coordinate. This is B bar. This is C bar. So with the X axis, C bar makes an angle of 45 degrees. With the X axis, B bar makes an angle of 30 degrees. So the angle between B bar and C bar is this is. How much is this? 45 minus 30 is 15 degrees. It is 15 degrees. Next one is angle between A bar and C bar. X A 30 degrees, C bar makes an angle of 45 degrees with the x-axis. So
angle between A bar and C bar is 30 degrees plus 45 degrees, that is 75 degrees. So angle between A bar and B bar is 60 degrees. Angle between B bar and C bar is 15 degrees. Angle between A bar and C bar is 75 degrees. Next question is, A bar, B bar, C bar represents the three sides of a equilateral triangle taken in the same order. Then find the angle between A bar and B bar, B bar and C bar, A bar and C bar. So ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్లో టూ వెక్టార్స్ మధ్య యాంగిల్ అనేది ఎంత ఉంటుంది? ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్లో 60 degrees. This is A bar, this is B bar, this is C bar. So angle between these vectors is 60. Here 60 degrees. 60 degrees. But one condition given here is three sides of a equilateral triangle taken in the same order. సేమ్ ఆర్డర్లో వీటిని మనము తీసుకోవాలి. అంటే ఈ వెక్టారు ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, ఇది కూడా అదే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. మరి ఈ వెక్టార్ కనుక ఇదే డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే మనకి హెడ్ టు హెడ్ కానీ టెయిల్ టు టెయిల్ కానీ టచ్ అవుతాయా? సపోజ్ ఇది ఏ బార్, ఇది బి బార్. మరి ఇప్పుడు యాంగిల్ మనం మెజర్ చేయగలమా? చేయలేం. అప్పుడు మనము ఏం చేయాలి? మనము ఏ బార్ని ఇట్లాగా ఉంచేసి బి బార్ని ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనకి వాటి హెడ్స్ అనేవి టచ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి 60 degrees. ఈ యాంగిల్ 60 degrees అయితే మరి మనం దీన్ని స్ట్రైట్గా ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసాం కదా, ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు టోటల్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 180. సో 180 minus 60, 120. The angle between A bar and B bar is 120 degrees. So like this, A bar, B bar, C bar, they are in this order. So now find out the angle between B bar and C bar. B bar is like this, C bar is going like this. ఏం చేయాలి మనం? C బార్ని ఇట్లానే ఉంచేసి యాంగిల్ ఎంత? 60 degrees. బి బార్ని ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 60 degrees కాబట్టి రిమైనింగ్ పార్ట్ 120 degrees. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ బి బార్ అండ్
C bar is 120 degrees. Next one is angle between A bar and C bar. A bar vector ఏమో ఇలా ఉంది, C bar vector ఏమో ఇలా ఉంది. యాంగిల్ 60 degrees. This is A bar, this is C bar. ఇప్పుడు మనము ఏం చేస్తాం, ఏ బార్ని ఇలానే ఉంచేసి సి బారు మామూలుగా యాక్చువల్గా అయితే ఇలా ఉంది, మనం స్ట్రైట్గా ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసాం. ఇది సి బార్. సో అప్పుడు యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, ఇది 60 degrees. సో ఈ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి 120 degrees. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ A bar and B bar is 120 degrees. B bar and C bar is 120 degrees. A bar and C bar is 120 degrees.